Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much to the people that have subscribed. In this video, I'm going to be talking in 6 languages. I feel like you guys really liked my breakup video in which I was doing skits, but I feel like they were very short. So in this video, I'm going to talk at length in different languages, in 6 languages to be exact, and I'm going to tell you exactly what I liked and what I learned about each particular language. So let's begin. Español. ¿Están listos? Como ya se los había explicado en videos de antes, el español es mi lengua materna, entonces para mí es una cosa visceral, es una cosa absolutamente automática y es muy fácil hablarlo, simplemente porque pues es mi lengua nativa. Lo que no significa que no haya aprendido una cosa súper especial del español. El español me enseñó lo que es el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento del siglo XX inventado por un autor colombiano, decimos en Colombia, pero pues sí, inventado por un autor colombiano, en donde los sucesos mágicos y los acontecimientos irreales se hacen pasar por eventos cotidianos, lo que significa que los personajes del libro de García Márquez, el autor que inventó el realismo mágico, los personajes entienden los fantasmas, los magos, la alquimia, como eventos absolutamente normales. No les prestan atención y si ven un fantasma ahí les dicen como hola, ¿cómo estás? Literalmente no les importa. Para mí esos libros son increíblemente divertidos. También hay otros exponentes de esta literatura que son Isabel Allende. Creo que Mario Vargas Llosa escribe un poquito de realismo mágico. Cortázar. Son libros súper divertidos y me gustaría compartirlos con ustedes. Así que si los quieren leer, están más que invitados a leer mi libro favorito, que es 100 años de soledad. So now we're going to talk about what I learned about the English language. One of the things that I would like to explain is that for me, in my experience, and I think that for most people's experience, is that when you start living in the country of the target language, you really understand that language and culture are absolutely intertwined. Yes, I practiced that move. But anyway, so they're intertwined, and therefore the thing that I learned about English has a lot to do with American culture, the culture of individualism, the culture of competition. And coming here when I was 13 really opened my eyes to how competitive the world was, especially when it came to school applications, college applications, and literally applying for anything, a job, an internship. I felt like in Colombia it wasn't as competitive, but here really, like they say in German, it's the culture of like shoving people aside so that you can make way for yourself and really be able to succeed. That's how I feel. It doesn't mean that you're mean to people. It doesn't, at least not for me. That's not what I learned. I learned that you really have to be diligent with your work. You have to be organized. You have to pay attention. You have to really work hard in order to be able to attain most of the things that are considered as successful in this country. So I learned to be workful. That's not a word. I learned to be, oh my god, I'm blanking out on the word. What is the word? I learned to have a good work ethic. That's what the United States taught me. Bonjour les amis, bienvenue à mon chaîne YouTube. Ouais, maintenant j'essaie de faire un accent comme une youtubeuse parce que je pense que tous les youtubeuses parlent comme ça. Mais en fait, j'ai appris beaucoup de choses de français. Et en particulier, une chose absolument spéciale qui m'a beaucoup touchée. Et ça m'est arrivé quand je suis allée en France et j'habitais là pendant 3 mois. J'étais dans un programme qui se focalisait seulement dans l'histoire de l'art. Et j'avais un prof qui était absolument magnifique. Et il nous parlait tout le temps au sujet des histoires de la ville de Paris, des musées, des peintures, des artistes. Et un jour, elle nous a dit de regarder les façades des immeubles. Et on voyait beaucoup de trous. Il y avait beaucoup de petits trous dans les façades. Et pour nous vraiment, ça c'était rien. C'était absolument rien. Ça n'avait pas aucune signification. Mais en fait, après, il nous a raconté l'histoire de comment ces trous sont arrivés là, dans cette façade. Il nous a dit qu'ils étaient là parce que quand les nazis ont pris la ville de Paris, ils ont tiré des balles et beaucoup de balles étaient des balles perdues et ils ont abîmé les façades des immeubles. Alors, ce que j'ai appris de la France, c'était
l'histoire de l'art d'abord, et ensuite j'ai appris à regarder les choses de manière différente. Surtout en sachant qu'il a toujours une histoire derrière, qu'il a toujours quelque chose que ce n'est pas évident dans un premier abord. Alors, pour moi, le français, c'est très important et ça a beaucoup d'influence dans ma vie parce que dans l'université, j'ai toute l'histoire de l'art et pour moi, c'est une des choses les plus satisfaisantes que j'ai fait. Je m'étonne chaque fois que je vais en classe et pour moi, vraiment, l'histoire de l'art compte énormément pour moi parce que c'est comme arriver à connaître l'être humain d'un point de vue très beau. Alors, ça c'est les choses que j'ai appris de l'histoire de l'art e voilà mon français. Ciao ragazzi, allora parliamo in italiano. In questo momento non posso veramente dire che qualcosa mi piace della cultura o della lingua italiana, perché non li conosco abbastanza per dire niente. Ho incominciato l'italiano l'anno scorso, allora veramente non so cosa dire, perché non sono mai andata in Italia e non ho letto molte cose in italiano e non conosco molta gente italiana. Allora è difficile di farsi un'idea di come sono le cose in Italia e di veramente dire che ho imparato qualcuna cosa di significativo. Allora, la cosa che voglio dire dell'italiano è che per me è che ho imparato che a volte è più facile motivarsi imparando una cosa che è più facile che imparando una cosa che è più difficile. Quando dico questo è perché ho deciso di imparare l'italiano perché era una lingua facile per me, invece di imparare una lingua più difficile. Quando ho deciso di fare questo stavo un po' scoraggiata perché non arrivava a parlare bene in tedesco. Allora, in questo momento ho perso un po' di amore per le lingue perché non faceva progresso. Ma quando ho deciso di imparare l'italiano e l'ho imparato velocemente, ho realizzato che per me le lingue sì sono facili e che sì amo le lingue, solamente che alcune lingue sono più difficili e altre lingue sono più facili. Quello che no voglio dire che non ho talento e che non sono buona per le lingue. Allora, dell'italiano ho imparato a non mollare e mi è piaciuto moltissimo a impararlo e le persone che sì conosco che sono italiani mi hanno piaciuto molto e so che sono gente molto aperta e mi piace molto la cultura italiana. Hallo Leute, jetzt wir sprechen auf Deutsch. Ein Konzept, das ich habe in Deutsch gelernt, ist, dass die Geschichte ist sehr, sehr, sehr wichtig für die Deutsche, für die Welt und für alle. In meiner deutschen Unterschiede, wir haben gelernt über die Nazis und über die DDR und für mich, das war sehr, sehr schockierend. Ich denke, dass wir müssen nie die Geschichte vergessen. Es war sehr interessant zu verstehen, was die Deutschen über ihre eigene Geschichte dachten, denn wenn ich habe meine Lehrerin gesehen, wenn sie bespricht über das, sie war sehr peinlich und sie habe gesagt, dass es gibt keinen Patriotismus in Deutschland. Die Leute singen die National Anthem niemals und die Leute haben keinen deutschen Patriotismus. Für uns in Amerika, das ist ein bisschen komisch, denn hier wir sind sehr, 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 es gibt ein großes Liebe für das Land. So ich denke, dass es war sehr interessant zu lernen, dass es gibt andere Länder, das haben keine
Osa venige patriotismus. Hey guys, so thank you so much for sticking to this point of the video, and now we're going to do the little bonus that I promised you. So as I've been saying in my previous videos, my goal for this year is to learn Portuguese, and I've been learning a few words, a few phrases. I've memorized some stuff, kind of like how Link does it. And the way I do this is really by just talking to myself, and I know that I sound absolutely crazy, but that's how I think I learn languages best. So I don't think I can tell you a very coherent argument as to why I like Portuguese, but let's try. Let's do a little bit of impromptu. And I just want to give you an update of how much you can learn in 1 week of learning Portuguese. All right, so stay with me to watch me fail. Oi, bom dia. Me chamo Karen. Eu gosto de falar português porque em Miami tem muitos brasileiros. Eu queria falar com eles. Eu acho que o português é uma linguagem muito bonito. Eu gosto da música portuguesa. Eu ouvi uma música chamada Tatarachinha. Eu gostei muito dessa música. Eu vi filme em Netflix chamado La Coisa Mais Linda. Eu gostei muito disso. Então, essas são as razões porque eu gosto do português. So that is all that I have to offer for today, guys. Thank you so much for sticking up to this point. If you want to check out my other videos, please check them out on my channel. And in order to do a little bit of an update on my Polyglot 2020 goals, a video that you can check on my channel, I've been reading this book. It's called The Curious Life of Cadavers, and I really like it. I just finished it, and my next book is going to be a Spanish book. So I will talk about that next time. You're also invited and welcome to check those books out. I've linked the link of Amazon. So if you're interested on what I'm reading or what a polyglot is reading or in a book in a different language, check those books below because I thoroughly recommend them. So thank you so much again for watching the video and subscribe. I'll see you next time.